नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आपण बघत होतो मॉडर्न पिरियडिक टेबल. या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये आपण प्रॉपर्टीज बघत होतो. कोणत्या प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, दॅट इज पिरियडिक ट्रेंड्स, ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनायझेशन एन्थॅल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी अँड इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. त्यातले आपण दोन ट्रेंड्स बघितले, दॅट इज ॲटॉमिक रेडियस अँड ionic radius. Today we have to see the ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy ही टर्म बघण्याआधी त्याच्यावर एक व्हिडिओ बघूया. ओके. Ionization enthalpy. The amount of energy required to remove an electron from the atom or molecule in the gaseous state. Ionization energy can be categorized into first ionization energy, second ionization energy, or third ionization energy. First ionization enthalpy is the energy takes to remove one electron from an atom. Second ionization enthalpy is the energy takes to remove a second electron from the atom. Third ionization enthalpy is the energy takes to remove a third electron from the atom. Consider a sodium atom, for example. Electronic configuration is 2H1. Shell representation of sodium. The nucleus of an atom attracts electrons. To overcome this force of attraction, some energy should be supplied. This energy is ionization enthalpy. Ionization enthalpy and group. On moving top to bottom in a group, ionization energy decreases. This can be explained on the basis of atomic size. As the distance between nucleus and the outermost shell increases, less energy is needed to eject the outermost shell electron. As the atomic size increases, the distance between outermost shell and nucleus also increases. Ionization enthalpy and periods. What happens to ionization energy moving left to right in a period? On moving left to right in a period, ionization enthalpy increases. This can be explained on the basis of atomic size and also the number of electrons in the outermost shell. Consider the second period elements from lithium to neon. There is an increase in number of electrons in each element. Thus, some extra energy will be necessary to eject the electrons on moving left to right, because as number of electrons increases in outermost shell, the nucleus becomes so powerful. It attracts the electrons more tightly. Thus, increased ionization energy is necessary. तर आत्ताच पाहिलेल्या व्हिडिओवरून हे लक्षात आलं असेल आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय. सो द आयनायझेशन एन्थॅल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह an electron from the isolated gaseous atom in its ground state. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणं त्याला जी लागणारी एनर्जी आहे त्या एनर्जीला म्हणायचं आयनायझेशन एन्थॅल्पी, दॅट इज डेल्टा आय एच. ओके. It is expressed in kilojoule per mole unit. The first ionization energy is A, that is an atom in gaseous state. When we react it, means it gives A plus, that is one electron is removed, and the energy is required for this is first ionization energy. Whereas second ionization energy is A plus gaseous gets converted into A plus 2
gaseous plus one electron, that energy is removed, that energy is known as second ionization energy. For third ionization energy, where A2 plus gaseous state get converted into A3 plus gas plus one electron, that energy is known as third ionization energy. Okay, this energy is also known as enthalpy. So first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and third ionization enthalpy. Okay, here in this image we can see the first ionization enthalpies of elements. We can see here for hydrogen it is 1312, and for helium it is 2372. It increases, whereas in lithium it is 520 kilojoule per mole, whereas in neon it is 2081 kilojoule per mole. Means from left to right the ionization enthalpy increases. We can see here from left to right, that is lithium to neon or sodium to argon, ionization enthalpy increases, whereas in group from hydrogen to cesium or helium to radon, the ionization enthalpy decreases. As we can see here, for hydrogen it is 1312 kilojoule, whereas for lithium it is 520 kilojoule per mole, whereas for sodium it is 496 kilojoule per mole. Means from top to bottom in group the ionization enthalpy decreases as the size increases. म्हणजे साईज वाढल्यानंतर त्याची जी आयनायझेशन एन्थॅल्पी आहे ती काय होतीये, डिक्रीज होतीये. का बरं डिक्रीज होतीये, तर त्याचं अट्रॅक्शन जे आहे न्यूक्लियसचं आणि लास्ट इलेक्ट्रॉनचं ते अट्रॅक्शन कमी होतंय, म्हणजे न्यूक्लिअर चार्ज कमी होतोय, त्यामुळं इलेक्ट्रॉन सहजासहजी रिमूव्ह करता येतोय, त्यामुळं त्याला एनर्जी कमी लागतीये. whereas from lithium to neon the ionization enthalpy increases. का बरं इन्क्रीज होतीये याच्यात, तर या पिरियड मध्ये सेम शेल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऍड होतोय, आणि सेम शेल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यामुळं न्यूक्लिअर चार्ज वाढतोय पिरियड मध्ये. ओके, न्यूक्लिअर चार्ज वाढतोय पिरियड मध्ये, आणि न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळे प्लस वन वाढल्यामुळे आणि जी साईज आहे लिथियम टू निऑन ती डिक्रीज झाल्यामुळे अट्रॅक्शन वाढलं, म्हणजे कोणाचं, न्यूक्लियस आणि लास्ट इलेक्ट्रॉनचं. त्यामुळे इथून जो शेवटचा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन काढायला जी एनर्जी लागणार आहे ती सगळ्यात जास्त लागणार आहे पिरियड्स मध्ये लेफ्ट टू राईट जाताना. त्यामुळे इथे आयनायझेशन एन्थॅल्पी आपल्याला वाढलेली दिसतीये. ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेट्स सी हियर. फॉर हायड्रोजन टू हेलियम, लिथियम टू निऑन, सोडियम टू आर्गॉन काय होतीये, इन्क्रीज झालेली दिसतीये. whereas फॉर हायड्रोजन टू सीझियम काय होतीये, बघा ती इथं हळूहळू काय होते, डिक्रीज होताना दिसतीये. बेरिलियम टू बेरियम काय होतीये, आयनायझेशन एन्थॅल्पी हळूहळू कमी होताना दिसतीये. ओके, दिस इज द फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी. ओके, या डायग्राम मध्ये सुद्धा आपण बघू शकतो हायड्रोजन टू हेलियम, लिथियम टू निऑन, सोडियम टू आर्गॉन, पोटॅशियम टू क्रिप्टॉन काय होते, आयनायझेशन एन्थॅल्पी वाढती आहे. whereas here in groups आयनायझेशन एन्थॅल्पी थोडी थोडी का होईना काय होते, डिक्रीज होत आहे. इथं लक्षात येत आहे तुम्हाला? ओके, इथं सुद्धा बघू शकतो आपण बोरॉन टू थॅलियम, कार्बन टू लेड, हेलियम टू रेडॉन काय होतीये, ॲटॉमिक साईज वाढतीये, त्यामुळं आयनायझेशन एन्थॅल्पी डिक्रीज होत आहे. ओके, आर यू गेटिंग दिस? लेट्स सी the graph of this first ionization energy versus atomic number. Here is the hydrogen, here is the helium. काय झालं, एक इलेक्ट्रॉन वाढला आणि तो स्टेबल स्टेटला गेला, त्यामुळे त्याला हायेस्ट एनर्जी लागेल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करायला. तेच शेल बदलली, शेल ऍड झाली की आयनायझेशन एन्थॅल्पी काय झालेली दिसते, इथं डिक्रीज झालेली दिसतीये. पुन्हा एक शेल, त्या एका शेलमध्ये स्टॅबिलिटी आली, म्हणजेच निऑन पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेलं, आणि त्यामुळे काय होतं, इथं आयनायझेशन एन्थॅल्पी पुन्हा इन्क्रीज होताना दिसते पिरियड मध्ये, आणि पुन्हा निऑन टू
सोडियम डिक्रीज झाली आणि पुन्हा सोडियम टू आर्गॉन इन्क्रीज होताना दिसतेय. हा आहे ॲटॉमिक नंबर आणि फर्स्ट आयनायझेशन एन्थाल्पीचा रेशो. ओके, म्हणजे ग्राफ आहे त्याचा. ठीक आहे. Ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom or ion. It measures how strongly an atom holds its electrons. The first ionization energy, I1, is the energy required to remove an electron from a neutral atom. Considerably more energy is required to remove a second electron from the positive ion. This energy is called the second ionization energy, I2. As each electron is removed by ionization, the remaining electrons experience less electron-electron repulsion and a greater effective nuclear charge. Thus, each successive ionization requires more energy. This graph shows the way in which the ionization energies of the aluminum atom increase as successive electrons are removed. Notice that the ionization energy increases with each successive removal of an electron. However, there is an especially large jump in the energy required for removal of the fourth electron. From a knowledge of the electron configuration of neutral aluminum, can you account for this dramatic jump? So the second is इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी त्यालाच म्हणायचं इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी नाव? द एनर्जी चेंज that takes place when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state. The energy is called as electron gain enthalpy. म्हणजे काय झालं, जर त्या ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड झाला म्हणजेच accept a electron, so the energy required to accept the electron, that energy is known as electron gain enthalpy, means electron affinity. Okay, it is also expressed in kilojoule per mole unit. When A, let's see a reaction for this representation. A in gaseous state plus 1 electron, it gives A minus in gaseous state. This energy is removed or utilized here. That energy is known as electron gain enthalpy. Okay, delta EGH may be positive or negative depending upon the adding electron is endothermic or exothermic. जो येणारा इलेक्ट्रॉन आहे हा एंडोथर्मिक आहे का एक्झोथर्मिक आहे याच्यावरून त्या डेल्टा EGH ची व्हॅल्यू ठरते, ती पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. Okay, so an overall trend in it's reveal that electron gain enthalpy become more negative with increasing atomic number along the period. Okay, up to last element. म्हणजे ती काय होते, या लिथियम पासून फ्लोरीन पर्यंत वाढत जाते. निऑन साठी नाही हा, कुठपर्यंत? फ्लोरीन पर्यंत, म्हणजे 17व्या ग्रुप पर्यंत. Left to right in period it increases. Okay, so and because in periods left to right nuclear charge increases and it is easier to add electron to smaller atom. Smaller atom मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करणं सोपं जातं, म्हणून तिथं एनर्जी ही काय असते, निगेटिव्ह असते. ओके, whereas in groups atomic radius increases, nuclear charge decrease होतो, म्हणून it becomes less negative up to groups. Okay, helium to radon or hydrogen to francium, it decreases the electron affinity or electron gain enthalpy. For halogen have the highest electron affinities. Metals have low electron affinities. And affinity tends to increase across period and decrease across the down the group. Okay, हे यावरून लक्षात येते आपल्याला. ठीक आहे, आता इथे बघू शकतो आपण हायड्रोजन टू हेलियम, लिथियम टू फ्लोरियम, सोडियम टू क्लोरीन,
पोटॅशियम टू ब्रोमिन इथं Br आहे अँड रुबिडियम टू आयोडीन काय होतंय आयनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज झालेली दिसते बघा इथं किती आहे 60.4 तर इथं किती आहे इट इज 331.4 आहे whereas for sodium it is 53.2 whereas for chlorine it is 352.4 ओके हे काय होतीये इन्क्रीज होताना दिसते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्क्रीजेस आणि इथं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुपला वर जाताना इन्क्रीज होतीये म्हणजे फ्रान्शियमला सगळ्यात कमी आहे आणि हायड्रोजनला सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आहे ओके किंवा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणू ओके हे लक्षात येतंय चला तर मग याच्यावर एक प्रॉब्लेम बघूया द identify the element with more negative value of electron gain enthalpy from the following pair and justify it Cl आणि Br आणि F आणि O हे दोन दिलेले आहेत पेयर्स त्यामधला कोण मोर निगेटिव्ह व्हॅल्यू दाखवतं चला तर सोल्युशन बघूया chlorine and bromine belongs to the same group of the halogen with bromine having higher atomic number than chlorine as the atomic number increases down the group the effective nuclear charge decreases म्हणजे काय होणार न्यूक्लिअर चार्ज कमी झाला त्यामुळे the increased shielding effect of the core electrons can be noticed म्हणजे shielding effect सुद्धा वाढला म्हणजे न्यूक्लिअर चार्ज कमी झाला त्यामुळे shielding effect वाढलेला असला आणि त्या shielding effect वाढलेला असल्यामुळे the electron has to add in further shell which releases less amount of energy thus electron gain enthalpy becomes less negative down the group therefore Cl has more negative electron gain enthalpy than Br म्हणजे Cl has more electron gain enthalpy than Br okay in a same group okay let's see another example that is fluorine and oxygen fluorine and oxygen belonging to the same second period with fluorine having higher atomic number than oxygen as the atomic number increases across the period atomic radius decreases effective nuclear charge increases and electron can be added more easily म्हणजे सहजासहजी इलेक्ट्रॉन ऍड करता येतं का बरं तर atomic radius कमी झाली आहे आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढला आहे त्यामुळे इलेक्ट्रॉन ऍड करणं सोपं झालं therefore more energy is released with the gain of an electron as we move to right in the period therefore fluorine has more negative electron gain enthalpy ऑक्सिजनच्या मानाने फ्लोरीनकडे जास्त इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मायनस इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी आहे ओके What is electron affinity? Electron affinity is the change in energy that occurs when a neutral atom in gaseous phase gains an electron and releases energy in the process. In simple terms, it is the likelihood of a neutral atom to gain an electron. As we know that an electron carries a negative charge, so when a neutral atom gains an electron, it changes into a negative ion. Since release of energy is an exothermic process, therefore the change in energy has a negative sign, which means that the electron affinity is positive. On basis of this sign convention, we must remember that higher electron affinity indicates stronger capability of an atom to easily accept electrons. Or we can say that an atom with lower electron affinity will not accept electrons as easily. There are two types of electrons affinities we must learn about. First electron affinity and second electron affinity. First electron affinity is the energy released when an electron is added to a neutral atom. And second electron affinity is the energy released when an electron is added to a negative ion. The second electron affinity is positive because more energy is required to add an electron to a negative ion as compared to a neutral atom. For example, first electron affinity of oxygen is minus 142 kilojoules per mole, while second electron affinity is plus 844 kilojoules per mole.
As we know that ionization energies are always concerned with the formation of positive ions. Electron affinities are the negative ion equivalent of ionization energy, and their use is almost always confined to elements in groups 16 and 17 of the periodic table. Factors affecting electron affinity. Electron affinity of an element depends on A. Extent of nuclear charge, B. Size of the atom, C. Stability of valence shell, electronic configuration. Effective nuclear charge. Nuclear charge is also synonymous to the atomic number, which is equal to the number of protons present in the nucleus. Protons are positive subatomic particles. Higher the numbers of protons in an atom, the greater is the attractive force applied on electrons and higher is the electron affinity. Atomic size or atomic radius. When the size or radius of an atom increases, the electron entering the outermost orbit is more weakly attracted by the nucleus and the value of electron affinity is lower. That means the electron affinity is higher for smaller atoms. Also, shielding effect is directly proportional to atomic size and atomic size is inversely proportional to electron affinity. Electronic configuration. Adding electrons to atoms with stable electronic configuration is difficult than adding to atoms with unstable electronic configuration. The stability of the configuration having fully filled orbitals p6, d10, f14 and half-filled orbitals p3, d5, f7 is relatively higher than that of other configurations. Let's look at the periodic trend of electron affinity to clearly understand the effects of these factors. In a period, electron affinity increases from left to right. Exception occurs in case of carbon and nitrogen. Carbon has greater electron affinity than nitrogen because nitrogen has more stable half-filled valence shell electronic configuration. In a group, electron affinity decreases from top to bottom. Exception to this rule occurs between fluorine and chlorine. Fluorine, due to its smaller size, has high electron density, resulting in a slightly smaller electron affinity than chlorine. Electron affinity. Electron affinity or electron gain enthalpy is the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts an electron to form a monovalent gaseous anion. Atom plus electron gives anion plus energy. Electron gain enthalpies generally increase on moving from left to right in a period. Electron gain enthalpies generally decrease on moving down the group. Electron affinity. Electron affinity is the amount of energy released when one or more electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. Electron affinity depends on atomic radius, nuclear charge, and electronic configuration of the element. It is expressed in electron volts. Smaller the atom, greater is the electron affinity. The effective attractive force between the nucleus and the valence electron is more for smaller atoms, and they can more firmly hold the extra electrons. Halogens with smaller atomic size have a high electron affinity and readily form anions. Alkaline metals with large atomic radii have low electron affinity and do not form anions. Electron affinity increases with an increase in nuclear charge. Increase in nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electrons to hold the additional electron in the valence shell. Fluorine has a greater electron affinity than oxygen because fluorine has 9 positive charge in its nucleus while oxygen has only 8. Electron affinity of elements having completely filled orbitals or less than half-filled orbitals is practically 0. In a period,
the electron affinity increases from left to right. With an increase in atomic number, the atomic size decreases and electron affinity increases. In a group, the electron affinity decreases on going from top to bottom. On descending a group, the atomic size increases. Hence, electron affinity decreases. Next and last point of this is electronegativity. पाचवा point, electronegativity. The ability of a covalent bonded atom to attract the shared electrons towards itself is called as electronegativity. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी स्वतःकडे ओढणे म्हणजे काय? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय? तर कोव्हॅलंटली बॉन्डेड मधले इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढणे याला म्हणायचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इट इज नॉट अ एक्सपेरिमेंटल मेजरेबल क्वांटिटी, म्हणजे मोजता येण्यासारखी नाही आहे. पण लायनस पॉलिंग 1922 साली त्यांनी व्हॅल्यू पुटअप केली 4.0 फॉर फ्लोरीन विच इज दी हायेस्ट व्हॅल्यू. लायनस पॉलिंगनं 1922 साली फ्लोरीनची व्हॅल्यू पुटअप केली, दॅट इज 4.0 हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीची. ओके, ह्या इमेजवरून आपण लक्षात येते की हा ॲटम आहे आणि हा इथे सुद्धा एक रेड ॲटम आहे. पण हे जे दोन इलेक्ट्रॉन आहेत हे कोणाकडे अट्रॅक्ट होत आहेत? तर या ब्लू ॲटमकडे. सो या ब्लू ॲटमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय असली पाहिजे? सगळ्यात जास्त असली पाहिजे. ओके, सो ही इज सो स्ट्रॉंग. Okay, are you getting this? Here in another picture we can see atom A is a weak puller, atom B is a strong puller. This is the big electronegativity difference, means they have no power to withdraw electron. Okay, त्याचे स्वतःजवळ ते इलेक्ट्रॉन ठेवायला पण त्याला एनर्जी नाही आहे. त्यामुळे ते एनर्जी कोण ओढतंय? स्ट्रॉंग पुलर कोण आहे? तर ॲटम बी आहे. त्यामुळं इथं काय झालं मग? आता काय दिसतंय तुम्हाला? इथं याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणून हा रडताना दिसतोय, आणि हा निगेटिव्ह चार्ज आहे त्याच्याकडे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आलेला आहे. हे दोन लाल बॉल दिसत आहेत तुम्हाला इथे, म्हणजे काय आहेत? हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे स्वतःकडे आलेत त्याच्याकडं, त्यामुळं तो हसताना दिसतोय. ओके, आणि त्याच्यावर तारे सुद्धा चमकलेले दिसत आहेत, म्हणजे त्याच्याकडे काय आहे? निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. So this is known as ionic bonding. Electrons are transferred. This is plus and this is minus. Ions आपण पाहिलेले आहेत, plus ion and minus ion, cation and anion. Okay, let's see here. For oxygen is more electronegative than sulfur. का बरं? तर इथं शिल्डिंग इफेक्ट द्यायला जास्त इलेक्ट्रॉन आहेत, त्यामुळे इथे न जाता तो कोणाकडे जाणार? इथे जी एम्प्टी शेल आहे तिथे जाणार. इथं सुद्धा आहे पण काय आहे? इथं इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करतोय. कशामुळे? 2 लेवल्स ऑफ शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इथं 2 आहेत. वेअर ॲज हिअर इन ऑक्सिजन इट इज 1 लेवल ऑफ शिल्डिंग इलेक्ट्रॉन. इथं एकच लेवल आहे, त्यामुळं तो इथं इलेक्ट्रॉन इथे जाणार, हे लक्षात घ्या. वेअर ॲज सल्फरकडे तो जाणार नाही. का? तर इथं एक पेअर जास्त आहे शिल्डिंग इफेक्टची. ओके, एक लेवल जास्त आहे, त्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन इथं न जाता कोणाकडे जाणार? ऑक्सिजनकडे जाणार. ओके, सो हिअर दी electronegativity value table. For hydrogen it is 2.1 and for highest, that is fluorine, it is 4.0, whereas for francium it is 0.7. म्हणजे हे असं फ्लोरीन कडून फ्रान्शियम कडे येताना काय होतंय? डिक्रीज होताना दिसतेय. आणि तेच इथं लिथियम टू फ्लोरीन किंवा सोडियम टू क्लोरीन कडे जाताना काय होतीये? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढत आहे. ओके, आणि तीच टॉप टू बॉटम काय होताना दिसतेय? बघा बरं, टॉप टू बॉटम होताना ग्रुपमध्ये ही डिक्रीज होताना दिसतेय. ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम. इथं दिसतेय कार्बनची 2.5 आहे तर लेडची 1.8 आहे. ओके, वेअर ॲज फॉर लिथियम इज 1, फ्लोरीन इज 4. म्हणजे लेफ्ट टू राईट इन पिरियड इन्क्रीजेस अँड टॉप टू बॉटम इन ग्रुप डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस. ओके,
Are you getting this? Okay. So we can see here, for hydrogen to fluorine, means lithium to fluorine or sodium to chlorine, electronegativity value increases, and helium to francium, beryllium to radon, it is decreases. Okay, this is a periodic trend. Let's see a total value here. The atomic radius top to bottom decreases, electronegativity increases. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सुद्धा काय होतीये, वाढतीये खालून वर, आणि ॲटॉमिक रेडियस वरून खाली डिक्रीज होत आहे. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी काय होतो, लेफ्ट टू राईट वाढते, तसेच आयनायझेशन एन्थॅल्पी सुद्धा वाढते लेफ्ट टू राईट पिरियडमध्ये. आणि पिरियडमध्ये ॲटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राईट डिक्रीज होतीये आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन्क्रीज होते लेफ्ट टू राईट. ओके, हे लक्षात घ्या. आणि इन ग्रुप्स आयनायझेशन एन्थॅल्पी खालून वर ग्रुप्स मध्ये वाढते आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी सुद्धा वाढते. ओके, हे लक्षात येतंय. चला तर मग याच्यावर आपण व्हिडिओ बघूया. आयनायझेशन एन्थॅल्पी साठी बाय डॉक्टर दर्साना, क्वेसोस्मोवा, जेल्पी ग्रुप. नंतर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी वरती एक्स्ट्रा क्लासेसचा, ऑस्टॉनचा आणि इझी टिप्स फॉर लर्नर्सचा, आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीसाठी एक्स्ट्रा क्लास आणि केम स्टडी आणि फ्लेक्सी गुरुचा पिरियॉडिक ट्रेंडसाठी पूर्ण. What is electronegativity? Electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract electrons towards itself in a molecule or compound. Electronegativity, nothing but a relative value of an element that describes its ability to compete for electrons with other atoms to which it is bonded. Since it is relative, it does not have any unit. Different factors affecting electronegativity of an atom are: number 1, atomic size or radius. Electronegativity of a bonded atom decreases with increase in its size. Shielding effect is directly proportional to atomic size, therefore electronegativity increases with decrease in shielding effect. Number 2, effective nuclear charge. When effective nuclear charge is high, the nucleus will attract the shared electrons with greater strength and the electronegativity will be high. Number 3, hybridization state of an atom. Electronegativity increases with increase in the s character of the hybrid orbital. This happens because the s orbital is nearer to the nucleus and thus feels greater attraction, resulting in increase in electronegativity. Number 4, bond order. The number of covalent bonds present between two bonded atoms is known as bond order. With increase in the bond order, the bond distance decreases, effective nuclear charge increases, and therefore electronegativity increases. The increasing order of electronegativity is single bondless, then double bondless, then triple bond. Number 5, oxidation number. The electronegativity value increases with the increase in oxidation number because the radius of an atom decreases with increase in its oxidation number. For example, the order of electronegativity for 3 oxidation states of iron is as follows: Fe3 plus greater than Fe2 plus greater than Fe. Please note that electronegativity does not depend on stability of fully filled or half-filled orbitals because it is simply the capacity of the nucleus to attract electrons. Here the electrons do not enter the orbit of an atom. Now let's learn about the periodic trends of electronegativity. Atomic size decreases on going from left to right in a period, therefore electronegativity increases. In a period, the electronegativity value of a halogen is maximum, while the electronegativity value of an alkali metal is minimum. For example, oxygen is more electronegative than nitrogen. Due to its higher atomic number than nitrogen, oxygen has more electrons, which results in stronger attractive force from the oxygen's nucleus for a bonding pair of electrons than that of nitrogen's nucleus. Atomic size increases on going from top to bottom in a group, therefore electronegativity decreases. For example, oxygen has higher electronegativity than sulfur. Oxygen has a smaller atomic radius, the bonding electrons are closer to the nucleus and therefore it exerts a stronger pull.
Bonding electrons as sulfur are farther away and its nucleus, and therefore it exerts a weaker force. Also, there is one layer of shielding electrons in oxygen, whereas in sulfur there are two layers. The electronegativity value of inert gases is 0 because they do not form any covalent bond. There are several exceptions to the general trend of electronegativity we just learned. Number 1, the element of group 2b, that is zinc, cadmium and mercury, show increase in electronegativity value on going from top to bottom in the group. Number 2, the elements of group 3a, which is aluminium to gallium, show increase in electronegativity value on going from top to bottom in the group. Number 3, the elements of group 4a show no change in electronegativity value on going from top to bottom in the group from silicon onwards. Measurement of electronegativity. Pauling scale. Linus Pauling was the first scientist to put forward the concept of electronegativity and created a scale to measure it. Fluorine is the most electronegative element with an assigned a value of 4.0, and electronegativity values range down to scacium, cesium and francium, which are the least electronegative elements at 0.7. Today's topic, electronegativity. Definition: the ability of covalently bonded atom to attract the shared electrons toward itself is called electronegativity. Let's understand with the help of example. As we know that when two atoms of a different elements form a covalent bond, a covalent bond is formed due to sharing of electrons. See here, it is a covalent bond formed by atom A and atom B due to sharing of electron. You can see here one electron of atom A and another electron of atom B. Now, when atom A attract the electron of atom B because it has ability to attract shared electron, and this ability is known as electronegativity. So here atom A is a more electronegative and atom B is a more electropositive because it loses its electron. Let's see some characteristic of electronegativity. Electronegativity represents attractive force exerted by the nucleus on shared electrons. Electronegativity depends upon the effective nuclear charge experienced by electron involved in formation of the covalent bond. Electronegativity increases across the period and decreases down the group. Electronegativity predicts the nature of the bond, or how strong is the force of attraction that holds two atoms together. Trends in the modern periodic table. Valency. The valency is calculated by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom. The number of valence electrons increases in a period. Atomic size. Physical properties like density, melting, and boiling points relate to the sizes of atoms. The atomic size is very difficult to define. However, the atomic radius helps in determining the size of an atom. Metallic and non-metallic properties. The characteristics of metals are its electropositive character, which means the tendency to lose electrons, metallic luster, ductility, malleability, and electrical conductance. The metallic character of an element depends upon the ionization energy it generates. The smaller the value of ionization energy, more electropositive and more metallic the element would be. ओके. आता हे व्हिडिओ आपण बघितल्यानंतर म्हणजे पिरियडिक ट्रेंड्सचे ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ह्या 5 ट्रेंड बघितल्यानंतर आपल्याला पिरियडिक टेबलच्या प्रॉपर्टीजचा थोडासा आपल्याला अंदाज आलेला असेलच. ओके. यावरून आपण असं सांगू शकतो की या
ट्रेंड्सवरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन सुद्धा करू शकतो. ओके, म्हणजे ग्रुपमध्ये काय होतं आणि पिरियडमध्ये काय होतं, म्हणजे लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होतं का डिक्रीज होतं, टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होतं का डिक्रीज होतं, हे आपण प्रत्येकाच्या पॉईंटवरून सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आयनायझेशन एन्थॅल्पीसाठी काय होणार, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पीसाठी काय होणार, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीसाठी काय होणार. ओके, हे एवढं इलेक्ट्रॉन ट्रेंड पिरियॉडिक ट्रेंड्स आहेत आपल्या पिरियॉडिक टेबलमधले. ओके, थँक्यू.